May or might are used to show possibility, polite request, permission, or wish or pray for someone. Again, might is the second form of may, the same as could as the second form of can. And might is used only in the past to show possibility in the past. In a positive sentence, we use subject plus might plus base form of the verb plus complement. ټول ماډل اگزیلری وربس یو رقم یوز کیږي، صرف معنا او هر یو کار فرق کوي. I might come if you told me. I might come if you told me. که چېرته تا ما ته ویلی وی زه شاید راغلی وی. دې ځای نه موږ پوهېږو چې دا پاست دی. If you told me. یا به مشخص یو ټایم ذکر کې. I might come yesterday. زه شاید پرون راغلی وی. In negative, we use subject plus might plus not plus base form of the verb plus complement. सवालिया की नहीं यूज करो, वाले नहीं यूज करो. may او might ځکه موږ چې کله پوښتنه کوو هلته د احتمال خبره نه کوو، دا پوښتنه خپله احتمال دی، ته نه پوهېږي چې دا کار کیږي او که نه ترسره کیږي. مثال زم چې آیا هغه به راشي، دا پوښتنه چې ته کې دې کې د احتمال کوم خبره نه برابرېږي. احتمال هغه وخت کې چې تا ته معلومات وي دا کار شاید ترسره شي، د دې امکان شته. اما کله چې ته پوښتنه کوې دلته بیا د احتمال خبره نشته، مستقیما پوښتنه به کوې چې آیا هغه به راشي، آیا هغه به په انګلیسي باندې پوهېږي، آیا داسې به کېږي، آیا داسې به کېږي. نو ځکه می او مایټ موږ سوالیه کې نه یوز کوو. کله چې یوز کوو بیا د پرمیشن لپاره یوز کوو، نه د پاسیبلیټي لپاره. صحیح ده، اجازه غواړو. نو می او مایټ سر کې استعمالوو د اجازې لپاره چې آیا داسې کار زه وکړم اجازه ده یا ترسره نه کړم. د پرمیشن لپاره یوز کېږي. In the present, we can use both may and might, and the structures are still the same. We use subject plus may or might, base form of the verb, and then complement. For example, Ali may have information about this topic. Come in. In negative, we use subject plus may or might, then not, base form of the verb plus complement. The contracted form of may not doesn't exist, and we always use them in the full form. May not lend is nullary. دا به همیش full form کې use کوئ. But for might not, the short form is mightn't.
The short form of cannot is can't, and the contracted form of could not is couldn't. Point number one, may not doesn't have contracted form. And point number two, the word cannot is used as a one word. There is no space in the middle. Like not with other auxiliary verbs, like might not, may not, could not, is not, do not, does not. The only auxiliary verb together with not is can, which is used as a one word and there is no space in the middle. Cannot babilbil, nalika, yawja balikal kigi. And for finding the reason, you have to search. It would be your assignment and you have to tell me that in the next class. If you couldn't, then I will tell you, inshallah. In the future, still we use them the same. May or might plus verb plus complement. Like he may come in December. He may come in December. Using S or ES is incorrect because of may. He may come. In a negative sentence, use subject plus may not or might not plus verb plus complement. Write it down. इजाज़े लपारा इस्तेमाल हो यस पॉसिबिलिटी लपारा ना इजाज़ा शुआ कल च मैं और माइट सर की यूज़ को बेबे द परमिशन लपारा इस्तेमाल हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है चाहे शायद दासी बहुशी या ना सही ना दल बियामंगा दा इस्तेमाल हो द परमिशन लपारा और सर के इस्तेमाली की ची सवाल नवी बेद दुआ लपारा इस्तेमाली की may you live long may Allah have mercy on you बेद दुआ लपारा इस्तेमाली की जुमले सर की आते बेद सवाल खबर नहीं न मैं द जुमले सर की और माइट दो हालात की यूज़ की या ब दुआ लपारा इस्तेमाली की जुमला ब सवाल नहीं या ब जुमले सर की इस्तेमाली की द परमिशन लपारा सवाल भाई दुआ लपारा यूज़ सर के चिकला इस्तेमाल खास स्ट्रक्चर शो मैं सर तला नोरामा का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नमक के राज़ी सब्जेक्ट नमक के रागे खुद सवाल लपारा ना दुआ लपारा स्ट्रक्चर दासी लका सवाल मैं सर की यूज़ की नोरामा गाय ने स्ट्रक्चर नोर पे की तगीर निश्ता सब्जेक्ट मैं भी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दा यूज़ को खुद पॉसिबिलिटी लपारा ना परमिशन लपारा और द दुआ लपारा दुआ के बाबे क्वेश्चन नहीं सिर्फ मैं बसर की यूज़ की खुद जुमला बा मुस्बत हुई संगा ना रवाना जुमला द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब सर तड़ले बरखा इस कला हम कामे सरदा बेला वाला नशो but if you want to use maybe is something else देखिए क्वेश्चन हो गए might I leave now may I leave now oh इजाज़त शो permission request मुखातब लपारे की may you bring me a glass of water might you bring me a glass of water request की मुखातब ने की permission दजान लपारा उख्तल की सिर्फ the subject change के दलो खबर आला मुखातब ने बाने खब अमर वोश रिक्वेस्ट शुदा वोश पे द्वारा गया वोश है might you live long may you live long instead of that but may is the most formal you have to use may संगा may तर टोलो formal ले सका
د اجازه لپاره مونږ can هم یوز کو could هم یوز کو would هم یوز کو may هم یوز کو might هم یوز کو تر ټولو فورمل طریقه may ده نو ځکه مونږ may ډیر یوز کو لکه کله صنف ته راځو معمولا اجازه مونږ د may سره اخلو may come in may I use your phone ته کولی شو دا نور استفاده کې خدا تر ټولو فورمل دی نو ځکه باید دا ووایو ځکه د صنف نه ډیر فورمل ځای نشي کېدلی نو ځکه باید may ته ترجیح ډیره ورکړل شي په نسبت د might او نور عام حالتونو کې کولی شي might د may پر ځای باندې یوز کړي کوم فرق نه لري might I sit here may I sit here they are the same but may is the most formal done maybe as two words and maybe as a single word are two different topics. Maybe juda juda and maybe as a one word like this. The may نرسته به هغه وخت موږ استعمالو چې دا may موږ استعمال کو may یا might د شاید کلمې لپاره او بیا په دې جمله کې موږ state خایو عمل نه خایو مثال زما چې هغه شاید په کور کې وي هغه شاید مریض وي علي شاید ویده وي state خایو چې کله state خایو به بل ورډ نه یوز کو بي استعمالو مثال دې جمله کې اکشن خایو چې he may come now هغه شاید اوس راشي په دې جمله کې د راتګ په اړه بحث کوو نو عمل شته ځکه بي نه یوز کوو داسې نه وایو چې he may be come now he may come now verb استعمال شو مې ډایرکټ ورپسې بیاس فورم که state خایو بیا داسې وایو چې he may be نو بي نه وروسته اوس درې شیان راتللی شي چې state شو یا noun adjective or place ورپسې بل verb نه استعمالو بل ورب چې استعمالو هغه ورب به یوازې راځي بي به ورسره نه چې کله بي راغی state ښیي وروسته به یا noun یا adjective یا place ذکر کیږي مثال زم چې he may be at home he may be busy هغه شاید مصروف وي he may be at home دلته بي استعمال شو state لپاره نو دا دو بیل لغاتونه دي may modal auxiliary verb دی او be د to be verb base form د دې نه وروسته استعمال شو د state لپاره او کنټینیوس کې هم استعمالول شو ټنسز کې د to be verb په هیڅ باندې ځکه modal auxiliary verbs د وروسته به یوازې base form راځي پرون موږ ویلي وو نو خپله base form د to be be دی نو همدا به استعمالو بل نه شو استعمالولی بیا maybe as a one word as an adverb دا adverb دی او په دې کې دا may modal auxiliary verb دی او دا to be verb دی یا به د main verb په هیڅ یوز کېږي state لپاره یا به continuous tense کې د helping verb په هیڅ یوز کېږي be او maybe خپله adverb دی دا ټول د شاید معنا ورکوي maybe مکمل شاید معنا ورکوي او په may او be کې دغه may د شاید معنا ورکوي او be چې دی دا د to be verb معنا ورکوي که main verb په هیڅ یوز شو نو ځان لپاره استعمال شي نو بیا زه شاید یم معنا ورکوي که هغه لپاره استعمال شي د وی معنا ورکوي که د مخاطب لپاره استعمال شي د یې معنا ورکوي ته شاید یې موږ شاید یو هغوی شاید وی نو هغه نظر سبجیکټ ته بیا خپله معنا ورکوي دا بي او مې پکې صرف شاید شو میبي که د یو لغت په حیث یوز شو ایډورب دی دا ټول لغت د شاید معنا ورکوي د جملې سر کې به یوز کوو میبي بیا کاما اوس پاتې جمله وایا اوس دلته کولی شي ته یو بل ماډل اکسیلري ورب هم یوز کړي میبي he will agree with you شاید هغه به تاسو سره موافق شي اوس دلته ویل استعمالولی شي ځکه دا میبي خو ماډل اکسیلري ورب نه دی که نه دا ایډورب دی ټول د شاید معنا ورکوي نو دا may او be د state لپاره یوز کیږي may نه وروسته be to be verb د main verb په حیث باندې دا بیل verb شو دا بیل شو او maybe as a one word خپله adverb دی نو د کامې خبره دلته شته خو دلته نشته
که کاما استعمال دین وروسته کاما یوز کولای شي دین وروسته کاما نه یوز کوي که سوال لپاره که مثبت که منفي هغه رواني جملې برخه ده څنګه نه ایڈورب مې بي یا سر کې استعمالېږي یا اخر کې استعمالېږي منځ کې استعمال او دا به استعمالو سبجیکټ پسې دا مې بي برز You may be absent. دا و یوز کوي دانش او وروسته بیا ورب پسې بل نه یا پلیس